He and I have a very similar play style. We're both aggressive, and we like going crazy in the server. But like he's really teaching me a lot about the game. He's not only making better players, but also better people because he's an amazing guy. Hey guys, this is Pedro back with another interview covering VCT Americas KICKOFF Week 2. I'm here accompanied by Quick of Loud, the duelist of the team, after they defeated Leviatán 2-1 to progress to the semifinal stage of the competition. Quick, thank you so much for taking the time. I just want us to start off by just covering the fact that, the team progressed to the semifinals after beating Leviatán. How are you feeling at this moment in time? O time acabou de avançar, né? Primeiramente, parabéns pela vitória. O time acabou de avançar para a semifinal depois de derrotar a Leviatán. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo feliz, aliviado de ter derrotado um time que era muito forte no campeonato, então acredito que gera muita confiança para o time, então eu me sinto confiante para os próximos passos. I'm very happy and relieved that we were able to defeat one of the best teams in the tournament, and that also gives us a lot of what's the word for that? It gives a lot of make us all confident that we will do a good job. Yeah, and now looking at the entire series, it was a very back and forth affair between your team and Leviathan. What was the general approach from Aloud when it came to preparing against Leviathan and the players that it had within their ranks? Foi um jogo pegado, né? Muito vai e volta dos dois lados. Como é que foi a preparação para enfrentar a Leviatán? A gente não faz nenhuma preparação específica para cada time, a gente só tenta se unir o máximo possível e focar no nosso jogo. Claro que a gente estuda o jogo dos caras, mas a gente não faz nenhum treinamento específico para o time. Yeah, we actually don't do any specific training or practice for, a specific team. Of course, we study the way they play, but we just get together and focus on our game style and do the work. Right, right. Even so, there was plenty of hype and excitement surrounding this Leviathan team, because of the fact that it has a lot of World Championship caliber players, and for this team to manage to defeat Leviathan, what do you think made the biggest difference in this series? Tem um monte, a Leviathan tem um monte de hype, né? Eles têm campeões do mundo lá e como é que? Can you repeat the question, please? What do you think made the difference that allowed Loud to defeat Leviathan? Então eles têm um monte de campeões lá, né? Muita gente boa. O que você acha que fez a diferença para vocês serem capazes de fazer um bom jogo contra eles? Acredito que a gente se preparou muito bem para os mapas que acabaram caindo nessa série, então a gente estava muito confortável na map pool e nos picks e bans, então acredito que isso fez uma diferença muito gritante dentro do jogo. Yeah, we actually trained a lot practiced a lot for these maps, and they ended up in the game. So we played these maps today. We were very prepared for it, and I think that is the main reason why we were able to grab this victory tonight. Of course, and looking specifically at the maps, there was a lot of intrigue in Ascent due to the fact that it featured you playing a Phoenix. And what's your opinion on just playing that agent specifically, and how you have adjusted it to your general agent pool? Agent pool. Então na Accent você jogou Fênix, né? E deve ter sido o quê? A terceira ou quarta vez que você jogou com esse agente na sua carreira. Como é que você está sentindo trazer ela para os agentes que você geralmente usa? Eu acredito que o Fênix é um boneco que
traz muitas coisas para o jogo, principalmente snowball de ult, sua molotov, ou você poder fazer jogadas rápidas com a sua flash, mas não é assim, não é muito sobre o Phoenix, né? É muito sobre os bonecos que ainda não são usados no meta, né? A rapaziada gosta muito da Jet, ou a Raze, mas tem outros duelistas que podem ter um potencial talvez até melhor que esses. Yeah, Phoenix is actually very good with the snowball, the flash, but it's less about Phoenix itself and more about the other duelists that people are not picking too much, right? That often. For example, Jet, and Jet, and what was the other? Raze. Rays. They're always a good pick, but the other agents are also very good. Right, right. And the fact that the team is putting out a new kind of composition in Ascent in maps like Ascent also reinforces how Loud has been just being flexible throughout this entire year, and how that you guys have been making that possible through your preparation. So that said, how has the team been able to be so flexible with their agents composition and just preparation for this league for this year? A Loud vem mostrando bastante flexibilidade com as composições, né? Por exemplo, na Ascent. Isso mostra como vocês são um time flexível. Então, como é que isso afeta a maneira que a Loud joga? Eu acredito que a flexibilidade ela traz possibilidades para um time, e um time que tem mais possibilidades, ele consegue criar mais dentro do jogo, consegue dificultar mais para o seu adversário, então eu acredito que isso é uma vantagem que a gente tem sobre os inimigos. I believe that flexibility brings more possibilities, and that's what we were doing now. We have more flexibility. We have more opportunities to create something new, and that is bringing some hard times for our rivals. By defeating Leviatán, many people are now looking at Loud as one of the favorites for qualifying for Madrid and just contending for the kickoff title. What do you think about Loud's chances in qualifying for the international tournament after achieving this victory? Hoje, depois da vitória contra a Leviatán, muita gente já vê a Loud como favorita para ir para Madrid, para também levar o título do kickoff. Como é que você vê as chances do seu time? Sendo bem sincero, eu não gosto de pensar muito nisso. A gente literalmente joga um round após o outro, uma partida após a outra. Então, semana que vem é só mais uma partida. A gente não tá pensando no que essa partida vai nos proporcionar. A gente só vai entrar e fazer nosso trabalho. Yeah, to be honest, I don't really like looking ahead like that. We try to focus on the next games, because every game is a new game. So next week we just have another game, and we're not really thinking about where that game is going to lead us. Right, now I want to focus on you joining Loud at the beginning of the year, and how have you been adjusting to Loud, coming over from Furia, and just fitting in with this new team? So how has that been for you at this moment in time? Como é que tá a sua adaptação vindo da FURIA, entrando na Loud esse ano? Como é que está sido a adaptação ao novo time nesse período? A adaptação, na verdade, ela é bem fácil. Os meus teammates são muito fáceis de lidar. Acho que a maior dificuldade que eu tive foi voltar em forma a jogar de duelista e treinar novos bonecos, né, para trazer ao meta. Então, acredito que essa foi a minha maior dificuldade, mas a adaptação está sendo muito boa. Yeah, I think the adaptation wasn't that hard. What was harder was working as a duelist now. So to get used to that, and also trying different agents, that were probably the biggest two difficulties that I faced. But everything else, it's been really easy. How do you view Saadhak's leadership, IGLing in particular? Because he's even now being regarded as one of the best IGOs in the world. So how have you viewed his calling, and how have you adjusted your game
to his calling? Um, o Saadhak é considerado um dos melhores líderes do planeta, né? O melhor IGL. E como é que você tem se adaptado ao estilo de jogo dele? Na verdade, o meu estilo de jogo individual é muito parecido com o dele. Acredito que a gente joga de uma forma mais agressiva, de uma forma mais maluca, cria jogadas em momentos inesperados. Então, o meu playstyle combinou muito com ele, mas ele é uma pessoa que me ensina muito sobre o jogo em geral. Acho que além dele estar formando bons jogadores nesse time, ele consegue formar boas pessoas para a sua vida, né? I think he and I have a very similar play style. We're both aggressive, and we like going crazy in the server. But like he's really teaching me a lot about the game. He's not only making better players, but also better people because he's an amazing guy. And one more question before I wrap it up, just more so towards the future and just taking on whichever team that you guys do take on in the semifinals. Which other team do you feel poses the biggest challenge for Loud to just become the number one team in the league and possibly in the international level as well? Uh, Falando dos próximos times que vão enfrentar, assim, quem que você acha que pode ser a maior ameaça ao número um da Loud no cenário internacional? Um time que eu acompanho há muito tempo e que eu acredito que agora está muito sólido, talvez seja a NRG, e acredito que eles vêm tendo bons resultados, então pode ser um grande adversário pra gente. A team that I've been following for a while, and I believe that they can be a hard, a very challenging rival is NRG, and I believe they are going to be hard to beat. Right, and hopefully Loud continues this momentum for the future. A quick thank you so much for taking the time, just answering my questions. Thank you again to the translator Thank you. for making this possible. All right, thanks, man. Have a good one.